Mheshimiwa Archbishops wetu na Your Excellency our Deputy President na viongozi wote na Wakristo wenzangu, hamjambo. Archbishop, nitaanza na kuomba msamaha sababu nimechelewa na tigotoreka na tikwenda gucererwo ngutumetwo ni President na Deputy President kumarugamirira kundu gwetagwo Moiben na Kisanana, Baringo County. No nidira promise the Deputy President Ngai ateithia nego ka juhudi nigetha ndimukorerere, koguo ndahoya musamaha ni gucererwo na ona ni kumuikaria muno tondu ni muikarite muno na ndaigua gwatuika nie gwetereirwo na ti nie gwetereirwo ni ateti ayo othe mekwendaga kwaria ithe to mekwaragia itare kuo riu matige kwigwatia nie tondu ni ngwirite Deputy President ndacererwo aheanire apologies no Ngai ni mwega ni atukinyia hau na ndikwenda kuthie muno no ni ndaigua maundu maria nyinyi magwetwo Archbishop example ya asset ati mundu ni arutaga wira wakinya kahinda ga kuinuka ugetikira kuinuka na ukahoera institution ire uratongoragia akone bururi uratongoria ni uguthie na mbere unyitanite na ihoya riakwa Archbishop no toguo tukoretwo tukihoya ati ona kanitha uyu ni mugucokanirira munyitane hamwe ati rutugiuka ringi twina Archbishop na kanitha ciothe cie hamwe wi kanitha umwe wa idi na toguo mheshimiwa aronauga kanitha uyu no wa bata na no wa goro tondu niguo atureheire wiyathi wa bururi uyu na wiyathi wa gatatu uria turaroaga wa economic liberation kanitha uyu otore hagwetwo niguo rari mustari wa mbere ono guo kanitha twamenyaga Archbishop kana ni aria giothe menderio guoya atia inyu mutingenderio guoya tondu na akinya handu ni mugaga yoka haria yokera niho mugumicokeria katigu andu aidi na riu nitwamenyaga ona riria mwahurirwo na tia gas twahurirwo na tia gas haha Keno nitwamenyire inyue mutingecoka na thutha na macio mothe maucokeria Ngai ngatho ni undu wamo no ta uguo kurerwo na ndaigua ndugu yetu Mheshimiwa Osoro akijaribu kutushauri sisi kama viongozi wa Mlima Kenya. Osoro, nataka nikwambie sisi wote kama viongozi wa Mlima Kenya, we are united, we are focused on the goal of finally liberating our people. Lakini ni mmoja tu, si watu wengi, ni mmoja ambaye alistaafu, ambaye hajaamini wale walichaguliwa walishinda uchaguzi. Na kanitha wa idi tondu muri andu akwaria mari na nie na Deputy President uri avithie murata wakwa gwetwo Moses Kuria niwe utwiraga we no wakwa mubia ni ucoka ugathi ukerira ukauga ni wehia wakwa ni wehia wakwa ithuĩ na ithuĩ tugaga ni kwaria ma uria uria ri na kĩo ndĩmĩaragia ona rĩmwe twenderio guoya turendeirio guoya na thirikari andu maraya na borithi na system na deep state na tukimera ithuĩ tiga Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tũgwĩtigĩra tũgetigira mundu wa thĩ. Nĩ ndĩmera kaingĩ niĩ ndĩtigĩrĩte o Ngai thitima na ũcũrũ mũhiũ peke yake na kĩo njugaga heanaga ndeto ile. Kwa hivyo ndugu yangu Osoro, sio watu wengi hawajaamini ati William Ruto ni rais. Hapa Mlima Kenya sisi wote tumeamini. Sio watu wote hawajaamini huyu Rigathi Gachagua ndiye Deputy President of the Republic of Kenya. Sisi wote kama viongozi na kama wananchi tunajua, tuliwapigia kura na tunaamini ndio viongozi wetu. Yule mmoja mwenye sijui mnaogopa kutaja wa nini ni Uhuru Kenyatta peke yake ndiye hajaamini, na yule kibaraka wake anaitwa mtu ya Azimio anaitwa nani? Usio mtu ya kitendawili. Hao ndio hawajaamini ya kuwa rais wetu anaitwa William Samoei Ruto na deputy wake ni Rigathi Gachagua.
And I won't take this opportunity tukiwa kanisani niulize rais aliyestaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tulikuheshimu miaka 10. We gave you the highest honor of serving this country as president. You served your time even when you meted the greatest aggression against us. William Ruto as your deputy president, ukamtesa, ukasumbua yeye, huyu Rigathi Gachagua ukashika yeye, ukatoa yeye nguo mbele ya watoto wake, eti ili tukupigie magoti tukuabudu. And we told you, our former president, we shall never come to a time when we shall worship you as a man or worship the Kenyatta family. And we told you we have only one God that we fear and we shall ever worship. Even after all that, William Ruto, Rigathi Gachagua, and all of us, we never at any one time organized to sabotage, to undermine your leadership. We never organized to topple your government. We went back to our God and the people of Kenya and sold our agenda and our vision for a new Kenya to the people of Kenya. And they bought it by voting for us on the 9th of August 2022. It is shocking that today, Uhuru Kenyatta, if you are not financing Azimio demonstrations, you are now recruiting a new special purpose vehicle for violence in the name of mobilizing a new Mungiki gathering. And we saw them on Kiambu Road the other day. Na sijui kwa nini watu wanaogopa kutaja. Na nitamtaja leo kanisani. And I have said it before. When I said Uhuru Kenyatta was financing demonstrations, nilimwambia if he doubts me, anipeleke kotini, koti zimefunguliwa. Today I want to say Uhuru Kenyatta is a sole financier and mobilizer ya Mungeke and revival of Mungeke in the Mount Kenya region. And you think you will use Mungeke to blackmail government, to use Mungeke as a special purpose vehicle for violence, to now threaten government that because maandamano imeisha, you can threaten us with seceding because you now have a militia. We want to remind you, my brother Uhuru Kenyatta, our young men were murdered in their numbers. And you remember the late Mishuki telling us to prepare coffins to bury our sons. Please, don't take the young people of the Mount Kenya region to where they were those years. Na kuna mambo ambayo tunaweza ongea kama ni ya mchezo. After the 2007-2008 post-election violence, Uhuru Kenyatta, you know how many young men from this region were murdered to cover up some of the evil things that were done during the post-election violence. Mnakumbuka wakiambia wamama wetu watawafanya mambo ambayo hata siwezi taja kanisani. You remember how people were being beheaded. Watu wanakatwa shingo, vichwa zinawekwa kwa paper bag. Please, Uhuru Kenyatta, whatever we did to you, do not take us back there. Tunakuomba kwa heshima, kama sio ya Mwenyezi Mungu, ya maisha ambayo ni Mungu hupeana, usiturudishe hapo. Na sababu nilisikia wakianza kuwatisha naibu wa rais, eti mkipitisha your finance bill mutatuona and we will secede. Tunajua wakati wa maandamano walikasirika sana ya kuwa maandamano ilikuwa ya jamii moja na watu wa hapa Mlima Kenya walikataa kuingia kwa maandamano. Sasa wanatutisha ati wataleta maandamano ingine, watumie vijana wetu
Ndio unaona wakimobilize Mungiki, na uliona hata mtu ameshikwa na bangi na bunduki kwa nyumba yake. Uhuru Kenyatta anatuma Eugene Wamalwa na Kioni waenda wakawatetee. Please, Your Excellency, do not fear. Apply the law without fear or favor. Ndio mulipewa upanga, rais akapewa upanga ya kutumia kuhakikisha ya kuwa the law is applied without fear and without favor. Mambo ya finance bill watu wetu. Na moja tekeria demoria kioria kanitha inenjoe kanitha gutioragio cioria. Nie ndi na mushara. Na anene othe maria haha mena mishara. Kanitha ta ya imoko oguo andu aria mena mishara nyone guku. Karongo ni ule mushara mwena gaceri. Ona rigijia na mushara niyo ya guoko na PEV. Kule iguru kule andu me mishara. Mutire. Amna mshahara. Ama niulize wangapi hawana mshahara kwa hii kanisa nione mkono juu. Yaani kanisa mzima hamna mshahara. Sasa wacheni tuambiane ukweli, si ndio? Hii finance bill, hawa wabunge wote wameongea hapa, their basic pay ni 1,600 kwenda 700. Basic. Na tishia na mundu mubunge omwe mushahara wake we wiki ni 600 uthie 700. Ona magavana kao kaiga iguru hanini. Nacio neo finance bill yenye tumeletewa inasema mtu ambaye ako na mshahara zaidi ya nusu milioni, the amount that is above 500,000 iongezewe ushuru, itatiwe na 35%, not 30%. Wewe kama hauna mshahara unaongezewa ushuru? Hiyo finance bill inasema mimi na hawa wako hapa tuko na mshahara, tukatwe 3% ya housing levy ijenge manyumba hapa Thika. Hiyo manyumba, wewe kama hauna mshahara, it is voluntary. Nobody is forcing you. If you are not on payroll, uchangie ile housing fund. Ukichanga, ukiraise 10%, kama ni nyumba 1,900 ile bed sitter, ulipe 90,000, upewe mortgage na 5%. Hawa wabunge wote nikiwemo tunalipa mortgage nikioma kwa maria haru kaige onanie. To mortgage o mundu atinagio hakuhe 400,000. Mortgage ya mbunge wa Kenya interest ni 3%. Car grant ya 7.5 ni free of charge, haina interest, ni pesa. Lakini leo tunawaambia hatutaki kutoa 3%, not 3% of my basic pay of 600,000, which would be 18,000. 2,500 is the maximum. Nitoe 2,500 na sio ushuru, serikali initolea another 2,500, niwekewe 5,000. For 7 years nitakuwa na shilingi 1,420 plus interest, itakuwa ikinizalia pesa. Kama niko na nyumba kama mimi, sitaki kununua nyumba, hiyo pesa after 7 years naweza pewa nirudishiwe with interest. Wewe kama uko hapa kama askari, county commander, arudishiwe yake. Ona bishop na wagashokerio yake. After 7 years ama before ukienda retire, ama kwa bahati mbaya uage dunia, ile pesa yako inaingia kwa pension yako kama umeenda retire ukitaka, ama urudishiwe pesa yako with interest. And you can also bequeath, unaweza pea mtoto wako hiyo pesa atumie kama deposit ya kulipa nyumba, kununua nyumba. But the president has told us it is beyond the houses. It is about job creation. Hapa Thika kwa Mheshimiwa Alice Ng'ang'a na governor wa Matangi, tukiweza kujenga nyumba 10,000, we will create a minimum of 80,000 jobs
direct jobs. Foodie, mtu wa mkono, architect, engineer, plumber, electrician, draftsman, hiyo watu yote. Minimum 8 jobs per house. 10,000 jobs will mean translate to 80,000 jobs in Thika. Indirect jobs, mama mwenye hana ajira, aruge shafashi yake, urioge aruge getheri, urioge gacuru, urioge cai na idathi na ngima, athiendie hau mwako-ini. Ndio tiakera pesa mfukoni. Na sisi tulikuja kwa campaign tukawaambia pesa mfuko. Na ukisoma manifesto yetu yenye Rigiji na William Ruto walituuzia tukizungu, na tulisimama hapa nje ya stadium tukaambia we shall create jobs, na tulisema we shall create jobs by using the housing model that we are proposing now and using manufacturing. Hapa Thika was an industrial town. Today Thika is a pale shadow of what it was then. The way to bring back Thika back to the heydays of being an industrial town is by encouraging the growth of this housing that will in a way also encourage the growth of industry. Kama ni watu ya simiti, watu ya chuma, hizo industry zote will create more jobs. Lakini wenye wanatuambia sasa tusilipe ushuru ni akina Kemani Ichungwah, akina Raila Odinga, akina Kioni. Lakini mimi nasema tukatwe hiyo 3%. Mimi ningetoa hata 18,000 and I will offer to even pay beyond the 2,500, because if that is what will save our youth, waache kutumiwa kuingizwa kwa mambo kama ya Mungiki. As leaders we must take responsibility and make the hard decisions. And Your Excellency, in closing, I want to encourage you. Be encouraged together with our president to make all the hard decisions so that we rescue the next generation of this country, so that our youth will no longer be misused in gangs and sects like Mungiki na ile mambo mnaona ikitokea huko Shakahola. Na nataka nikubaliana na Mheshimiwa Kagushia. Your Excellency, tumesema hata huko tumetoka Baringo na Uasin Gishu. The last handshake regime, close to 600 Kenyans disappeared mysteriously. A number of them, about 200 of them, their bodies were being fished from River Yala, River Tana, wengine mili ilikuwa natupwa Abadea, wengine Savo. And I asked Your Excellency, what coincidence is there that a government that had a national intelligence service and administration in every corner of this republic never got wind of Uyo Mackenzie slaughtering people and burying them in Shakahola? There could be a chance, and we want the CS Interior and DCI, Amin, to investigate whether there is a correlation between the Shakahola massacre and the extrajudicial killings that were perpetuated during the handshake regime. Inawezekana ile serikali walitumia maybe Mackenzie kuwasaidia kuficha mili ya wale walikuwa naua kupitia kwa DCI Kinoti. I am not saying it is that way, but it is a possibility. Nikigege getoma ate thirikari miaka hakuhe 8 ndiamenyaga andu makiria magana makiuragwo na magithikagwo. No thirikari yo ekorirwo, it was part and parcel of that massacre. Gyo turauga na ona makiinaina